Salut à tous, bienvenue sur Skolamitarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Rise of Light United et nous allons continuer la campagne d'entraînement que j'appelle l'Air Force Academy. Et nous allons faire la mission 2 qui consiste à apprendre à décoller et à atterrir. Enfin décoller, passer par des points de... Quand ça s'appelle là de passage et puis atterrir, voilà, c'est une mission très compliquée, surtout quand c'est pas le jeu qui bug, c'est l'avion qui fait n'importe quoi, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais passer 1h30, 1h45 dessus si nécessaire, et puis donc si j'y arrive pas, de toute façon prochainement je vais acquérir là les carrières et puis je vais apprendre sur le tas parce que c'est... Donc je vous laisse lire le synopsis. Yes, come in. Lieutenant John Wright reporting on duty for further training. At ease, John. I'm pleased by your can-do spirit. But remember, the most important thing, it's not the rules and discipline that you need the most in aviation, but knowledge and good understanding of what you're doing. Even we, the experienced pilots, sometimes have doubts when flying these war machines. And that means only the one who has more knowledge and can use this knowledge to beat the opponent can fly and fight successfully. Understood, Captain. I'll always try to remember this. Excellent, John. But today we have to learn a lot more. You might suspect what is awaiting you today after the successful previous mission. I hope to be granted full control of the plane from takeoff to landing. Exactly so. Let's begin. To be a good pilot, you need to know not only how to control a plane, but also what is happening with the plane. We've learned to control the plane. Now, you need to learn the main gauges that will tell you what's going on with the plane. So the main gauge is the airspeed indicator. Speed is life for a plane. That's why you have to pay special attention to this gauge. In flight, keep your speed between 80 and 300 kilometers an hour. Later, I'm going to tell you more about speed. RPM, revolutions per minute indicator, shows the number of engine RPM and is indirectly concerned with the airspeed. Remember, push the throttle from you, the plane flies faster. Pull it, the plane flies slower. That's how you can manage the engine and control the airspeed. The next, not less important gauge is the altimeter. I can't tell you about the minimum altitude. You can figure that out for yourself, what happens with a plane at 0 altitude. Also remember that altitude influences your engine operation. At high altitudes, the air that the engine needs to work has a lower density. The engine starts to choke because of the lack of air, therefore the engine power drops and the RPM decreases. Well, that's about it about plane controls. Now about your task for today. Now you have to perform a circle flight with takeoff and landing. After takeoff, you'll proceed through the checkpoints. After passing one checkpoint, proceed to the other, and so on until landing. Now, let's take a look at these steps in detail. After you have started and warmed up the engine, increase the RPM to the maximum. The plane starts gaining speed and soon picks up the tail. Hold takeoff direction using pedals. When you've reached 80 kilometers an hour, smoothly pull control stick towards you and the plane will slowly take off the ground. Remember, no harsh moves with the stick. Reach 150 meters altitude. Control your speed and heading. Turn to the next checkpoint. After you pass the first checkpoint, start turning left towards the next checkpoint. Control your speed and altitude. Continue from one checkpoint to another until you pass the whole route. Now you have to land. After the final turn, start descending and lower the engine RPM so that the plane is not accelerating but also isn't losing speed. Control your speed, altitude, and heading of descent. When 5 to 10 meters above the ground, level the wings of your plane and smoothly pull the control stick towards you to force the plane into a level flight at an altitude of not more than 1 meter.
Hold the control stick in this position and decrease the throttle completely. The plane will lose speed on its own and land. Remember, when you're doing this, the altitude must not be too high. When the tail touches the ground, fully pull the control stick towards you. Keep the direction of the run using pedals. That's how easy your today's mission is. It really isn't that easy as it seemed to be. Don't be upset before you try. The main quality of a fighter pilot is self-confidence. You can and must be controlled. All the rest is your skill and knowledge. Now let's go to the plane. Come on, John. More confidence. You'll do it just fine. Remember the main things: speed, altitude, and attention. My hints will help you to accomplish this mission. Good luck. Yes, sir. Alors, si je fais Q. Ouais, c'est bien ce que je pensais, le pilotage automatique ne marche pas.
C'est n'importe quoi. Ça monte tout de suite, c'était à 1 mètre, ça monte tout de suite à 10 mètres. On recommence. Donc je vais essayer en première personne, je vais essayer toutes les personnes, hein, première personne, troisième personne. Hein. C'est vraiment juste le temps d'avoir là les 4 campagnes. Hein, voilà. J'ai acheté les 4 campagnes là ce mois-ci, c'est-à-dire Ilia Muromet, Channel et Saint-Miguel. Hein, et puis je vais me lancer directement dans les missions du jeu, je vais apprendre sur le tas et puis... Hein, So the main gauge is the airspeed indicator. That's how easy your today's mission is. Come on, John. More confidence. You'll do it. Alors, on est sur Skolas Militarum, on n'est pas sur Taff in Exile. Hein. On est sur Skolas Militarum, on n'est pas sur Taff in Exile, donc hein, vous voulez voir des experts, vous allez là-dessus.
peine j'arrive, je me casse le nez. Encore. Dégoûte. M'énerve, fait chier. Non, bah désolé, hein, je vais vous imposer ça pendant 1 h30. Hein. Pendant 1 h30 parce que c'est vraiment juste le temps d'avoir les quatre campagnes. Hein. Et juste le temps d'avoir les 4 campagnes et puis... Hein. So the main gauge is the airspeed indicator. Speed. That's how easy your today's mission is. Come on, John. More confidence. Quand c'est pas le jeu qui bug, qui ne valide pas mes trucs, c'est l'avion qui merde. J'ai pas de patience. Alors. Encore à gauche, voilà, encore. Il part encore à gauche, quand c'est pas l'avion, c'est le truc qui valide pas, Encore. So the main gauge is the airspeed indicator. Speed. That's how easy your today's mission is. Come on, John. More confidence. You'll do it just... Le contrôle de mon avion. J'ai pas le contrôle de mon avion, voilà. Et je pense pas avoir mis un truc de pilote automatique. So the main gauge is the airspeed indicator. That's how easy your today's mission is. It really isn't that easy. Come on, John. More confidence. You'll do it just...
gauche, il part à droite, il part n'importe où. Encore. Non, RM, c'est pas... En principe, c'est A quand c'est pilote automatique. Hein, donc So the main gauge is the airspeed indicator. Speed. That's how easy your today's mission is. It really is. Come on, John. More confidence. You'll do it just fine. Remember the main... Ah, qu'est-ce qui va encore se passer ici? À droite. Pourquoi il part à droite? Je vais te demander d'aller à droite, moi. L'avion, il part à droite, comme ça, voilà. Quand c'est pas l'avion, c'est le jeu, ça me dégoûte, voilà. Chers viewers, chers abonnés, je vais vous emmerder avec cette Air Force Academy comme je vais m'emmerder avec ça, voilà. Comme ça, on est plusieurs à se faire chier sur ce jeu. So the main gauge is the airspeed indicator. That's how easy your today's mission is. It really isn't it? Come on, John. More confidence. You'll do it just fine. Je vais essayer de faire ça en première personne, là.
félicitations pour votre premier vol solo. Incroyable, j'ai réussi la mission. Je me suis craché, mais j'ai accompli la mission. Ben, j'y croyais plus, hein. Je la refais pas en tout cas. Hein. Rare. Great job, John. Mission accomplished. Now we can go over to the new one. The way to go. Plus, moi. Victoire, voilà. Premier objectif primaire réussite. Voilà. Avion accidenté, on s'en fout. Pilote blessé, on s'en fout. Exécuté. Et est-ce que je peux faire la mission 3, commencer la mission? Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Hein. Cliquez sur le petit pouce bleu, mettez le commentaire qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, ça m'encourage. Et puis nous nous retrouverons tout de suite pour une prochaine vidéo sur le jeu Rise of Light United. D'ici là, portez-vous bien, à tout de suite.